the third hierarchy, which was solved by the supersymmetry, that is SUSY, is related to dark matter and energy. So I think it is important to discuss a few basic things about dark matter and energy. But before I go into dark matter and energy, I would like to discuss some basic things about the Big Bang and the beginning of the universe, so that we could get easily familiar with the theory of the dark energy. I made a video that why we need quantum mechanics. There I mentioned that there are some basic elements. We cannot manufacture all those basic elements. We can combine those basic elements to form other compounds. Some basic elements to mention is none other than hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur, oxygen, iron, gold, etc. And there are so many. Now, when before 13.7 billion years ago, because of the Big Bang, hydrogen was created. Some amount of helium was also created. It is believed the third-fourth of the universe was made of hydrogen and 1/4 is helium. Even today, scientists believe that they have the evidence that third-fourth of our universe is hydrogen, but it's in the hydrogen ion form. So when at the time of the Big Bang, the universe was first expanding, then gravity comes into play, and gravity pulls all those hydrogen together, hydrogen atoms together, hydrogen particles together. So when they come closer, when all these hydrogen particles come closer, they try to move faster. They begin to move faster. And as they begin to move faster, they gain more and more energy. So they become more and more hot. So its thermal energy also increased. Now, because of this increased temperature, these hydrogen atoms, they reach the plasma state. Plasma state means electrons can get rid of the influence of nucleus. So electrons escape from the hydrogen atom. What left is the proton only. Weak interaction converted this proton to neutron, and gravity pulled them together and nucleus was formed. But this is not quite simple. There are so many processes involved there. These protons, it was very tough for them to come closer, as there was electrostatic repulsion between the two light charges. But the temperature was so high that these protons can overcome the Coulomb repulsion, and they fuse together, and we get a big ball of hydrogen ions, what we call a star. আমরা সুপারসিমেট্রির একটা হায়ারার্কি, তিনটা হায়ারার্কির কথা আমরা বলবো, দুটো ডিসকাস করা হয়ে গেছে। একটা হায়ারার্কি হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি নিয়ে। তো সেই জন্য ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জির কিছু বেসিক জিনিস আমাদের ডিসকাস করতে হবে। তার জন্য আমি এই সিরিজটা করছি, এবং এটা করার আগে, অর্থাৎ ডার্ক ম্যাটার এবং এনার্জি নিয়ে কথা বলার আগে, আমি বিগ ব্যাং এবং ইউনিভার্স যে শুরু হচ্ছে সেই শুরু নিয়ে বা শুরুর দিককার এলিমেন্টসগুলো নিয়ে কিছু ডিসকাশন করতে পছন্দ করব। আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স সিরিজে, সেটা হচ্ছে ওয়াই উই নিড কোয়ান্টাম মেকানিক্স, আমাদের কোয়ান্টাম মেকানিক্স কেন প্রয়োজন হয়। তো সেখানে আমি বলেছিলাম এই যে ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টস যেগুলো পিরিয়ডিক টেবিলে আছে, হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন,
সেগুলোকে কিন্তু কোনোভাবেই আমরা ম্যানুফ্যাকচার করতে পারি না। সেগুলো কম্বাইন করে ডিফারেন্ট হেভি মলিকিউলস বা কম্পাউন্ড আমরা তৈরি করতে পারি, কিন্তু বেসিক যে এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু একমাত্র নেচারই ম্যানুফ্যাকচার করতে সক্ষম। যখন বিগ ব্যাং হয়েছিল 13.7 বিলিয়ন বছর আগে, সেই সময় ইউনিভার্সের 3/4 ছিল হাইড্রোজেন এবং বাকিটা হচ্ছে হিলিয়াম, এবং এখনও এটাই বিলিভ করা হয়, এখনও কনস্টিটিউয়েন্ট অফ দ্য ইউনিভার্সটা এরকমই। গ্র্যাভিটির জন্য ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছিল প্রচণ্ড তাড়াতাড়ি, প্রচণ্ড গতিতে এক্সপ্যান্ড করছিল। বিগ ব্যাং হওয়ার পরে ইউনিভার্স প্রচণ্ড গতিতে এক্সপ্যান্ড করছিল, কিন্তু গ্র্যাভিটি যেটা করছিল সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনগুলোকে কাছাকাছি আনছিল। এবার যখন এই হাইড্রোজেন কণাগুলি কাছাকাছি আসছে, কোনো কণা যদি এরকম একত্রিত হয়ে খুব কাছাকাছি এসে ঘুরতে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে ইন্টারাকশন রেটটাও খুব বেড়ে যায়। ফলে যত তাড়াতাড়ি তারা ঘুরবে তত কিন্তু ফাস্টার ঘুরবে, তত কিন্তু বেশি বেগ নিয়ে ঘুরবে। তাহলে বেশি বেগে যদি ঘোরে তাহলে বেশি কাইনেটিক এনার্জি। আবার আমরা এটা জানি টেম্পারেচারটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন অফ কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে মানে বস্তুটা আগের থেকে অনেক 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 বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে। এরকম গরম হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে তখন হাইড্রোজেনটা প্লাজমা স্টেটে চলে যায়। আমরা জানি 4টে স্টেট হয় ম্যাটারের: সলিড, লিকুইড, গ্যাস, তারপরে হচ্ছে প্লাজমা। প্লাজমায় সব কিছু আয়োনাইজড ফর্মে থাকে। প্লাজমা মানে হচ্ছে যেখানে অ্যাটমের ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে আলাদাভাবে ঘুরে বেড়ায়, অর্থাৎ একটা আয়ন প্লাস আয়ন আর একটা ইলেকট্রনটা একটা মাইনাস আয়ন এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা বেসের মধ্যে। তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাটম যেটা পড়ে থাকলো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হাইড্রোজেন আয়ন, কারণ সেটা হচ্ছে শুধু একটা প্রোটন। হাইড্রোজেন, নর্মাল হাইড্রোজেনের মধ্যে তো নিউট্রন থাকে না। এবার প্রোটন থেকে উইক ইন্টারাকশন করার ফলে তৈরি হলো সেটা হচ্ছে নিউট্রন। এবার এই প্রোটন আর নিউট্রনগুলো গ্র্যাভিটির কারণে কাছে আসলো এবং তৈরি করলো নিউক্লিয়াস। কিন্তু এই প্রসিডিওরটা এত সহজ নয়, আমি যত সহজ করে বললাম। এর অনেকগুলো স্টেপস আছে, অনেকগুলো আরও প্রসিডিওর আছে। সবথেকে বড় বাধা ছিল এই নিউক্লিয়াস ফর্মেশনে, সেটা হচ্ছে কুলম্ব রিপালশন। দুটো প্লাস চার্জ একে অপরের কাছাকাছি আসছে, ফলে তারা একে অপরকে প্রচণ্ডভাবে রিপিল করছে, প্রচণ্ডভাবে বিকর্ষণ করছে। কিন্তু সেই সময় টেম্পারেচারটা এতটাই বেশি ছিল যে এই বিকর্ষণটা ওভারকাম করতে পেরেছিল এই প্রোটনগুলো, এবং বিকর্ষণটা ওভারকাম করার ফলে যেটা তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন আয়নের একটা বড় বল তৈরি হয়েছিল, যার টেম্পারেচার অত্যন্ত বেশি। এবং আমরা কি পেলাম? আমরা পেলাম নক্ষত্র বা তারা। Huge amount of hydrogen inside any star produced helium, and this fusion released a huge amount of energy, because there is a mass difference between the helium nucleus and the mass of 2 protons and 2 neutrons. If these 4 particles are separated and we add up their masses, they are greater in magnitude than the mass of the nucleus, which is formed by the same 2 protons and 2 neutrons. That is because this mass difference produces a lot of energy, because mass difference is multiplied by c squared. C is of the order of 10 to the power 8, so c square is of the order of 10 to the power 16. So we can have a rough idea that a simple mass difference of just 0.1 gram or so could produce a lot of energy. And this fusion, this release of energy creates enormous pressure, enormous outward pressure. Gravity was already there, which tried to collapse any star due to its own gravity. But this fusion energy, it keeps the gravity at bay. And this is how a star maintains its size. এইভাবে যে কোনো স্টারের মধ্যে
হাইড্রোজেনগুলো ফিউজ করে, প্রচুর অ্যামাউন্টের হাইড্রোজেন ফিউজ করে এবং আমরা হিলিয়াম পাই। আর এটা হচ্ছে ফিউশন রিয়াকশন। আমরা জানি যে ফিউশন রিয়াকশন যদি হয় তাহলে একটা মাস ডিফারেন্স থাকে। যে পার্টিকেলগুলো ফিউজ করছে তাদের ভর যদি আলাদা আলাদা গ্রহণ করে যোগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেই যোগফলটা একই পার্টিকেলগুলো যখন নিজেরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে একটা নিউক্লিয়াস গঠন করছে, এই নিউক্লিয়াসের ভর যা হবে, এই নিউক্লিয়াসের ভরের থেকেই পার্টিকেলগুলো আলাদা আলাদা ভর নিয়ে তাদের যে যোগফলটা হবে সেই যোগফলটা কিন্তু বেশি হবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় পার্টিকেলগুলো ভারী, যখন নিউক্লিয়াস ফর্ম করছে তখন কিন্তু হালকা। এই যে মাসের ডিফারেন্সটা হলো, এই মাসের ডিফারেন্সটাকে c² দিয়ে গুণ করলে আমরা এনার্জি পাবো। অর্থাৎ এই মাস ডিফারেন্সটা যখন হচ্ছে, অর্থাৎ প্রোটন এবং নিউট্রনগুলো একসাথে আবদ্ধ হয়ে যখন নিউক্লিয়াস তৈরি করছে, এই মাস ডিফারেন্সের জন্য হিউজ অ্যামাউন্টের এনার্জি লিবারেটেড হচ্ছে বা রিলিজড হচ্ছে। এই এনার্জিটা যেটা করছে সেটা হচ্ছে, এই এনার্জিটা বাইরের দিকে একটা প্রচণ্ড পরিমাণে প্রেশার ক্রিয়েট করে। যে কোনো নক্ষত্রে বা তারার মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। গ্র্যাভিটি তো সবসময় ছিল, একটা স্টারের গ্র্যাভিটি খুব বেশি, এবার সেই গ্র্যাভিটির দরুন স্টার সবসময় নিজের মধ্যে কোল্যাপস করে যাওয়ার চেষ্টা করে। গ্র্যাভিটি এই কাজটার জন্য দায়ী। কিন্তু ফিউশনের জন্য যে একটা বাইরের দিকে প্রচুর পরিমাণে প্রেশার তৈরি হলো, চাপ তৈরি হলো, সেই চাপটা গ্র্যাভিটির ওই ধ্বংসলীলাকে আটকে দিল। এইভাবেই যে কোনো তারা তার পুরো লাইফ টাইম জুড়ে নিজের সাইজটাকে মেনটেন করে। Throughout the lifetime, this fusion energy helps to fight with gravity and thus any star maintain its shape. When after Big Bang the sun was formed, it is shining for 5.5 billion years. It will shine another 5.5 billion years. And during this whole lifetime, fusion energy overpowers gravity. Now, at some point of time, the hydrogen fuel inside the core of any sun were all used up to form helium. At the surface, the hydrogen is still there, but the fusion process at the core of the sun stops. Then gravity wins again, and the stars begins to collapse under its own gravity. Apart from lighter stars, the helium which was formed after the fusion of hydrogen fused again, and they form heavier elements in the periodic table like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, fluorine, nitrogen, oxygen, fluorine, argon, sulfur, potassium, calcium, magnesium, sodium, manganese, and iron. And the key to this is this mass difference. But once inside the core, iron is formed. This fusion, the release of energy inside the sun, inside any star after fusion, stops. For further fusion, when the iron is already formed, energy is to be supplied to the star. But there is not much energy available to produce further fusion. And then the star begins to collapse. But what happens next? Let me discuss. But before, I want to repeat this in Bengali. ফিউশনের ফলে হাইড্রোজেন যখন ফিউজ করে যে কোনো স্টারের কোরের মধ্যে বা স্টারের যে সেন্টারটা আছে, যে মধ্যভাগ যেটা আছে, সেখানে যখন হাইড্রোজেনগুলো ফিউশন করে হিলিয়াম তৈরি করছে এবং তার ফলে বাইরের দিকে যে প্রচণ্ড চাপ তৈরি হচ্ছে, যেই চাপটা গ্র্যাভিটিকে হারিয়ে দিচ্ছে এবং তার ফলে যে কোনো নক্ষত্র বা তারা তার নিজের শেপটাকে মেনটেন করতে পারছে। এটা আমাদের সানের ক্ষেত্রেও হয়েছে।
সান 5.5 বিলিয়ন ইয়ার্স ধরে আকাশে রয়েছে এবং আরও 5.5 বিলিয়ন ইয়ার্স আকাশে থাকবে, এবং তার থাকার রহস্যটা হচ্ছে ফিউশন এনার্জি। একটা সময় আসে যখন যে কোনো তারার কোরের মধ্যে সমস্ত হাইড্রোজেনগুলো শেষ হয়ে যায়, শেষ হয়ে হিলিয়াম তৈরি হয়। সারফেসে কিছুটা হাইড্রোজেন এখনও থেকে থাকে, কিন্তু কোরে যে ফিউশন প্রসেস সেটা স্টপ হয়ে যায়। তখন গ্র্যাভিটি আবার জিতে যায়, স্টারটা তখন কোল্যাপস করতে আরম্ভ করে। যদি খুব ছোট স্টার না হয় তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এতটাই এনার্জি অ্যাভেলেবল থাকে সেই সময় যে এই ফার্দার আবার যখন কোল্যাপস করে তখন হিট আবার খুব বেড়ে যায়, তখন স্টারের তাপমাত্রা আবার ফার্দার ইনক্রিজ করে, এবং সেই অ্যাভেলেবল এনার্জিটা এই হিলিয়ামগুলোকে ফিউজ করতে সাহায্য করে, এবং তার ফলে পিরিয়ডিক এলিমেন্টের যে এলিমেন্টগুলো আমরা দেখতে পাই, প্রথম দিককার যে এলিমেন্টগুলো, আয়রনের আগের যে এলিমেন্টগুলো আছে, যেমন কার্বন, নাইট্রোজেন, বোরন, বেরিলিয়াম, লিথিয়াম, অক্সিজেন, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এটসেট্রা। কিন্তু যখনই আয়রনটা হয়ে গেল, আয়রনে এসে যখন মানে হিলিয়াম ফিউজ করে যখন লাস্ট এলিমেন্ট আয়রন হলো স্টারের কোরে, তখন আবার যদি ফিউশন হতে হয় তাহলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বাইরে থেকে এনার্জি সাপ্লাই করতে হয়। আমরা জানি ফিউশন রিয়াকশন হলে এই মাস ডিফারেন্সের জন্য কিছুটা এনার্জি রিলিজড হয়ে যায়, কিন্তু আয়রন তৈরি হওয়ার পরে আবার যখন ফিউশন করার প্রয়োজন হবে তখন বাইরে থেকে এনার্জি সাপ্লাই করতে হয়, কিন্তু অতটা এনার্জি তখন অ্যাভেলেবেল নেই স্টারের মধ্যে, অতএব এই ফিউশনটা স্টপ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে কি হয় সেটা ডিসকাস করব। So when all the fuels are used up, the star begins to collapse under its gravity, and because of this collapsing, temperature of the sun increases further, and for some moderate or huge number of stars other than the small stars, the heliums at the core fuses to other higher elements, as I have just mentioned. And when iron is formed, there is no fusion energy available for further fusion to instigate. So gravity again makes the star collapse under its own. What happens next depends on the size of the stars. For smaller stars, Pauli exclusion principle stops gravity. How? From Pauli exclusion principle, we know that all the fermions are those particles which are having spins of that is half h cross, that is half integrals of this h cross. These are called fermions, and Pauli exclusion principles tells us that no two fermions can have all the quantum numbers same at any time. So when the stars try to collapse, the electrons, they refuse to reach a state where all the quantum numbers are equal. So the collapsing ends also. So the gravity is no longer working, fusion has ended, and the small stars is shining with very bright light, and it is called white dwarf. It cools down further and eventually it will fade away from our vision. And for bigger stars, what happens is gravity overpowers this Pauli exclusion principle. আয়রন একবার তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে যখন ফিউশনটা আর অ্যাভেলেবল নেই, মানে ফিউশন আর করা যাচ্ছে না, কারণ আয়রনের পরে ফার্দার যদি ফিউশন করতে হয় তাহলে বাইরে থেকে এনার্জি দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অতটা এনার্জি সানের বা যে কোনো স্টারের কোরের মধ্যে আর অ্যাভেলেবেল নেই।
ফলে আর ফিউশন হবে না। এবার গ্র্যাভিটি নিজের স্ট্রেংথটা শো করবে এবং এই স্টারকে কোল্যাপস করতে বাধ্য করবে। কিন্তু এর পরে কি হবে সেটা ডিপেন্ড করে যে স্টারটা আছে তার সাইজটা কত তার উপর। যদি ছোট স্টার হয় তাহলে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা গ্র্যাভিটিকে স্টপ করিয়ে দেয়, গ্র্যাভিটিকে হারিয়ে দেয়। কিভাবে? পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল মানে আমরা জানি যে ফেরমিয়নগুলোর কোয়ান্টাম নাম্বার অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ টাইম একই হতে পারে না, মানে অল দ্য কোয়ান্টাম নাম্বারস অফ ফেরমিয়নস ক্যানট বি সেম। দুটো ফেরমিয়নের সমস্ত কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো এক হতে পারে না, তারা একই এনার্জি স্টেটে এক্সিস্ট করতে পারে না, একটা কোয়ান্টাম নাম্বার তাদের আলাদা হতেই হবে। তো এরকমভাবে যদি কোল্যাপস করতে থাকে তাহলে এই সমস্ত ফেরমিয়নগুলো, যেমন স্টার যদি কোল্যাপস করে তাদের মধ্যে যে ইলেকট্রনসগুলো আছে, যে প্রোটনসগুলো আছে, এটা সবাই ফেরমিয়ন, কারণ এদের সবার স্পিন হচ্ছে হাফ ইন্ট্রিগাল, এইভাবে মানে হাফ এইচ ক্রস এরকম স্পিন ভ্যালু। তো এরা একটা পার্টিকুলার স্টেটে সবাই যেতে যখন রিফিউজ করে দেবে তখন কোল্যাপসিং তো আর হবে না। তো কোল্যাপসিং যদি আর না হয় তাহলে গ্র্যাভিটি হেরে গেল, ফিউশনটাও আর হচ্ছে না, গ্র্যাভিটিও নিজের কাজ করছে না। স্টার তখন খুব ব্রাইট একটা আলো নিয়ে, খুব উজ্জ্বল একটা আলো নিয়ে মহাকাশে জ্বলতে থাকবে। এটাকে আমরা বলি হোয়াইট ডোয়ার্ফ। এই হোয়াইট ডোয়ার্ফও একটা সময় এসে ঠান্ডা হয়ে যায় এবং আমাদের ভিশনের বাইরে চলে যায়। কিন্তু যখন স্টার খুব বড় হয় তখন দেখা যায় যে গ্র্যাভিটি পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালকে ছাপিয়ে যায়। ফর বিগার স্টার্স, gravity overpowers Pauli exclusion principle and the outer core of the star collapses into hugely energetic inner core. And this is called supernova. This is a very, very huge explosion, enormous explosion, a very bright explosion, and the energy liberated in one supernova from one star is greater than the energy emitted normally by the entire galaxy, which could contain billions of stars. And because of this huge amount of energy, other elements are formed during supernova, up to uranium with 92 protons. স্টার যখন খুব বড় হয় তখন পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা গ্র্যাভিটিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। স্টার নিজের কোরের মধ্যে কোল্যাপস করতে শুরু করে এবং একটা সময় হয় যেখানে আউটার কোরটা মানে আউটার সারফেসটা কোল্যাপস করে একটা প্রচণ্ড এনার্জেটিক ইনার কোর তৈরি করে। সেই সময় একটা বিস্ফোরণ হয়, একটা ক্যাটাক্লাসমিক বিস্ফোরণ, সেটাকে বলা হয় সুপারনোভা। এটা একটা দুর্দান্ত অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ফেনোমেনা এবং সুপারনোভা হওয়ার সময় যতখানি এনার্জি রিলিজড হবে সেটা পুরো গ্যালাক্সির মধ্যে যতগুলো স্টার আছে তারা নর্মালি যা এনার্জি লিবারেট করে সেই এনার্জির থেকেও একটা সুপারনোভাতে নির্গত হওয়া এনার্জির পরিমাণ অনেক 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 বেশি হয়। এবং এতটা যেহেতু এনার্জি অ্যাভেলেবেল থাকে সেহেতু স্টারের কোরে অলরেডি আয়রন আছে, এই আয়রন ফিউজ করে আরও হায়ার এলিমেন্টস যেমন গোল্ড, সিলভার, লেড এবং এইভাবে আস্তে আস্তে ন্যাচারাল ইউরেনিয়াম, যার মধ্যে 92খানা প্রোটনস থাকে, সেটা ম্যানুফ্যাকচার্ড হয়। অর্থাৎ যে সোনার গয়না আমরা ইউজ করি সেই সোনাটা বেসিক্যালি তৈরি হয় এরকম একটা সুপারনোভা হওয়ার সময় একটা স্টারের কোরের মধ্যে। The crushing of the star due to gravity does not stop here. The further collapsing of the star causes the atoms to crush into each other. Electrons and protons, they are forced to form neutrons. No atoms are there left. And we have a star with all the neutrons, and this is called a neutron star.
It is so dense that just 1 teaspoon of a neutron star could have a mass of 500 million tons. A neutron star of size of a city evolves, rotates with a very, very high speed. And this is due to the same angular momentum conservation principle what an ice skater uses. At the beginning, an ice skater stretches his or her hands and rotate. And when he or she thinks that there is a requirement of increasing the rotational speed, they just bend their hands. Angular momentum is given by mass times velocity times this radius. As the hands are bended now, so this r is smaller. M remains the same. So there is only one way to keep this angular momentum constant, to keep this angular momentum conserved, is to increase the rotational speed. That's why the speed increases, and the same principle happens to this neutron star also. Now the radius is shrinked. Now, if the mass of the star is large enough, for biggest stars I'm talking about, the collapsing could happen further. And then the star collapses to a singularity. There is no such known physics which can stop this collapsing. And a black hole is formed with a huge mass, with a huge density. Because this is now the entire mass of the star is concentrated into an infinitesimally small space. But what about the remnant of the supernova? When supernova occurs, some stuffs flow into space. What happens to them? This remnants, this stuffs of this dying star get closer because of gravity again. And a new star is now about to born. সুপারনোভা হওয়ার পরে যখন ইউরেনিয়াম 92 ম্যানুফ্যাকচার হয়ে গেল, তারপরেও যদি কোরটা কোল্যাপস করতে থাকে স্টারের, মানে তারপরেও স্টারের কোর কোল্যাপস করে গ্র্যাভিটির জন্য, কারণ স্টারটা খুব ম্যাসিভ। অ্যাটমস যেগুলো ছিল সেগুলো ক্রাশড হয়ে যায়। ইলেকট্রনস এবং প্রোটনস এগুলো বাধ্য হয় নিউট্রন ফর্ম করতে। স্টারের মধ্যে শুধু পড়ে থাকে নিউট্রন, কোনো অ্যাটম নেই, কিচ্ছু নেই। একটা চা চামচে আমি যদি একটুখানি নিউট্রন স্টার নিই, তাহলে তার মাস হবে, তার ভর হবে 500 মিলিয়ন টন। একটা শহরের সাইজের যদি নিউট্রন স্টারকে দেখি, তাহলে তার যে রোটেশনাল স্পিড সেটা প্রচণ্ড বেশি হয়, প্রচণ্ড জোরে বোঁবো করে ঘুরতে থাকে। এবং যত স্টারের সাইজ ছোট হবে তত স্টার আরও ফাস্টার ঘুরবে। তার কারণ হচ্ছে এই প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র। আমরা জানি একজন আইস স্কেটার যখন প্রথম স্কেটিং শুরু করেন, খেলা দেখাতে শুরু করেন, তখন হাতটা স্ট্রেচ করেই রাখেন। তারপরে হাতটাকে ভাঁজ করে নেয়, দেখা যায় তার স্পিডটা বেড়ে যাচ্ছে, রোটেশনাল স্পিডটা বেড়ে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র। কৌণিক ভরবেগকে আমরা এইভাবে লিখি, ভর, গতিবেগ এবং ব্যাসার্ধটা। এখানে হাতটাকে যেহেতু মানে রোটেশনের জন্য যে ব্যাসার্ধটা, হাতটাকে যেহেতু ছোট করে নেওয়া হয়েছে, আরটা কমে গেছে, এমটা একই আছে। তাহলে এই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগটিকে যদি সংরক্ষিত হতে হয়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে গতিবেগটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। সেটাই এক্ষেত্রে হয় এবং সেটা নিউট্রন স্টারের জন্য হয়। এবার যদি আবার এরকম হয় যে এতটাই ম্যাসিভ স্টার, তার গ্র্যাভিটি এতটাই বেশি যে এই নিউট্রনগুলো যে পড়ে আছে এইগুলো আবার ফার্দার নিজেদের মধ্যে কোলাপস করতে শুরু করে। এখানে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা কিন্তু
ওবেড হয় না, এখানে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল কোনো কাজ করে না, এবং এইভাবে ক্রাশড হতে হতে একটা সিঙ্গুলারিটিতে এসে যায়, একে আমরা ব্ল্যাক হোল হিসাবে জানি। কোনো এক্সিস্টিং ফিজিক্স নেই যেটা এই স্টপটাকে আটকাতে পারে, নেচার এরকম কোনো আপাতত এক্সিস্টিং ফিজিক্স কিছু নেই, এবং এর ডেন্সিটি অত্যন্ত বেশি, কারণ পুরো ভরটা, তারার যে পুরো ভর, সেটা একটা ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল স্পেসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এবার সুপারনোভার ফলে যে অবশেষ মানে স্টারের যে ভেতরের যে স্টাফগুলো ছিল, যে পদার্থগুলো ছিল, সেগুলো তো মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের কি হয়েছে? গ্র্যাভিটি আবার অ্যাক্ট করতে আরম্ভ করে দেয়, এবং গ্র্যাভিটি সেই সমস্ত বস্তুগুলোকে আবার কাছাকাছি আনে যতক্ষণ না একটা নতুন স্টার আবার ফর্ম করে। One thing I forgot to mention here, that when the further collapsing of biggest stars occur, when neutron stars collapses further to form black hole, Pauli exclusion principle was not valid then. Thank you.